Hello friends, today we are going to discuss on income from house property. I am Dr. Ravindra Jadhav from Somaiya College, Kopargaon. Friends, we all know when in income from house property for the purpose of Income Tax Act, if assessee have more than two houses and all houses are used for the purpose of residential purpose, and if uh, loan is taken at first time, that is fresh loan in the problem, at that time, as per the Income Tax Act, there is one provision regarding if assessee have more than two houses as self-residence, assessee have choice any two houses as a self-occupied house property and rest houses should be considered as deemed to be let out house property as per the Income Tax Act. Okay, सो ह्या केसमध्ये स्टुडंट आपण ऑलरेडी त्या ठिकाणी डिस्कस केलंय की जर त्या असेसीला दोन पेक्षा जास्त घरं असतील आणि दोनही घरं तो सेल्फ दोन पेक्षा जास्त घरं असतील आणि तो सर्व घरं स्वतःला राहण्यासाठी वापरत असेल तर इन्कम टॅक्स ऍक्ट नुसार त्याला कोणतीही दोन घरं ही सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवता येतात आणि राहिलेले घरं त्याला डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवावे लागतात. तो सर्व घरं सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवू शकत नाही. आणि मग अशा केसमध्ये जी दोन घरं तो सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवणार आहेत त्या दोन घरांचं मिळून त्याला 2 लाखापर्यंत व्याजाची मर्यादा घेता येते आणि बाकी मात्र डीम्ड टू बी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये मात्र तिथे व्याजाची कोणतीही मर्यादा नाही आणि मग त्याला पर जे काय हाऊस असेल जेवढं व्याज त्या घराचं त्याने भरला असेल तेवढं त्याला वजावट त्या ठिकाणी मिळेल. तिथे मात्र 2 लाखाची अशी काही वजावटीची मर्यादा नाही. मात्र सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये मात्र दोनही घरं मिळून त्या ठिकाणी त्याला 2 लाखापर्यंत वजावट घेता येते. यासाठी आपण एक प्रॉब्लेम बघूया. सी दिस एक्झाम्पल. Mr. Ram has occupied 3 houses for his residential purpose. So Mr. Ram has 3 houses and all 3 houses are using for residential purpose. From the following particular, determine the income from house property for the assessment year 2022-23. So here, municipal valuation, fair rent, and standard rent are given in the problem as from this 3 valuation, we are able to calculate the expected rent. Okay, so expected rent is the net annual value in case of the deemed to be let out house property, but in case of self-occupied house property, net annual value is always 0. So interest on loan for construction of house is given in this problem in all 3 cases. That means all 3 houses. In house number first, the interest is paid during the previous year of rupees 2,75,000. In case of house second, it is paid rupees 2,25,000 in previous year, and in case of house third, rupees 1,30,000 is paid. When we observe the valuation of all 3 houses, we observe that house number second's valuations are large than the house number first and third. So when we use the step number first, that is expected rent, obviously the expected rent of house number second is more, but we have to also check out the interest on loan for construction of house. In this case, house number first, in case of house number first, interest on loan amount is paid more in case of house number first than house number second and third. So we have to check the possibilities, and for this purpose, what we do, that means we are using 3 options: option number first, option number second, and option number third. In all options, we are determine one house property as deemed to be let out house property, and remaining 2 houses are self-occupied. So here, see, these 3 options are given. Option number 1, in option number 1, we use house number first as a deemed to be let out house property. पहिल्या ऑप्शन मध्ये आपण पहिलं घर डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं, दुसऱ्या ऑप्शन मध्ये सेकंड नंबरचं घर डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं आणि तिसऱ्या ऑप्शन मध्ये थर्ड नंबरचं घर डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं. त्या प्रत्येक ऑप्शन मध्ये आपण प्रत्येक घर हे एकदाच डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं आणि उरलेले 2 घरं जे आहेत त्याला आपण सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवलं.
मग पहिल्या ऑप्शन मध्ये पहिलं घर डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं आणि मग उर्वरित सेकंड अँड थर्ड नंबर सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवलं. दुसऱ्या ऑप्शन मध्ये सेकंड नंबर घर आपण डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं आणि फर्स्ट आणि थर्ड म्हणजे उर्वरित घर आपण सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवले. ऑप्शन नंबर थर्ड मध्ये थर्ड नंबरचं घर आपण डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं आणि फर्स्ट आणि सेकंड नंबरचं घर आपण सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवलं. सो ज्यावेळेस 3 घरं दिली असेल 3 ऑप्शन आपण निवडणार आहोत. आणि मग फ्रेंड्स आपल्याला माहिती आहे की जे घर आपण सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवले त्या घराचं नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू हे 0 येतो. म्हणजे त्या घराच्या बाबतीमध्ये एकही स्टेप ऍप्लिकेबल होत नाही. आपण त्या घराच्या बाबतीमध्ये अगोदर नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू बिल पर्यंत घेऊन येऊयात. मग आपण सेल्फ ऑक्युपाईड घराच्या बाबतीमध्ये जे काही म्युन्सिपल व्हॅल्युएशन असेल ते नॉट ऍप्लिकेबल म्हणणार, फेअर रेंट नॉट ऍप्लिकेबल म्हणणार, स्टँडर्ड रेंट नॉट ऍप्लिकेबल म्हणणार. म्हणजेच त्याचं जे काही नेट एक्सपेक्टेड रेंट असेल ते नील येणार. त्यानंतर स्टेप नंबर सेकंड जी आहे ती ऍप्लिकेबल होत नाही. स्टेप नंबर थर्ड ऍप्लिकेबल होत नाही. स्टेप नंबर 4 नॉट ऍप्लिकेबल असते आणि म्हणजेच त्या घराचं नेट ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू ही देखील नील येते. त्या घराच्या बाबतीमध्ये जे घर सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवतो त्याला आपण म्युन्सिपल टॅक्सेस देखील काय करत असतो, नील दाखवत असतो किंवा नॉट ऍप्लिकेबल दाखवत असतो. म्हणजे अशा घराच्या बाबतीमध्ये मात्र नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू आपली काय येत असते, नील येत असते. मग प्रत्येक ऑप्शन मध्ये जे काय आपण इथे सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवलं त्याला आपण काय करूयात, त्याचं नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू पर्यंत व्हॅल्युएशन हे आपण नील दाखवूयात. काय दाखवूयात? नील दाखवूयात. ओके, नील दाखवूयात. ओके, काय दाखवूयात? नील दाखवूयात. म्हणजे ऑप्शन नंबर 2 मध्ये फर्स्ट नंबर आणि थर्ड नंबरचा हाऊस सेल्फ ऑक्युपाईड त्याचं नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू काय येईल तिथे, नील येईल. त्यानंतर ऑप्शन नंबर थर्ड मध्ये फर्स्ट आणि सेकंड नंबरचं घर आपण सेल्फ ऑक्युपाईड दाखवलं त्याचं देखील नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू काय आलं, नील आलं. आता राहिलं फक्त पहिल्या ऑप्शन मध्ये फर्स्ट हाऊस, सेकंड ऑप्शन मध्ये सेकंड हाऊस आणि थर्ड ऑप्शन मध्ये थर्ड हाऊस याचं आपल्याला तिथे नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागेल. आणि when we are using deemed to be let out that option, at that time only one step is applicable. That means step number second, step number third, and step number 4 are not applicable in case of deemed to be let out house property. Only one step, that is step number 1, that is expected rent, is applicable in case of deemed to be let out house property. Okay, so त्यामध्ये आपल्याला 1 नंबरची स्टेप फक्त लागू करायची आणि ते आपण त्या ठिकाणी ऍप्लिकेबल करणार आहोत. मग इथे पहिल्या ऑप्शन मध्ये पहिल्या घराच्या बाबतीमध्ये बघूयात आपण म्युन्सिपल व्हॅल्युएशन 3,40,000, फेअर रेंट 3,65,000 अँड स्टँडर्ड रेंट 3,50,000. 340, 365, 340, 365 and 3 lakh. In case of third number house, 3,50,000. 3,50,000. Okay. Then in case of house number second, 420, 470, 430. Because in option number second, we use second number house as a deemed to be let out house property. 420, 470, 4,20,000, 4,70,000 and 4,30,000. $4,30,000. Okay. Now, in case of option third number house is deemed to be let out. So, what are the valuations in case of third number house? Municipal valuation 3,60,000, fair rent 3,64,000, and standard rent 3,72,000. 360, 340. Sorry, 360, 3,60,000, 3,64,000, 3,64,000, and in case of house number third, standard rent of rupees 3,72,000. 3,72,000.
3,72,000. Now we compare the three valuation in each option. In option number one, first house is deemed to be let out, and we already stated the municipal valuation, fair rent, and standard rent in case of house number first in option number first. So we just compare the maximum of municipal valuation and fair rent. That is municipal valuation or fair rent, whichever is higher. So 3,40,000 and 3,65,000, which is higher. 3,65,000 is higher, but we also compare that highest amount, that is 3,65,000 with standard rent, and which is less than 2 is considered as expected rent. So 3,65,000, which is highest in first calculation, that is municipal valuation and fair rent. 3,65,000 is highest, 3,65,000 and 3,50,000, whichever is highest. 3,65,000 is highest. So 3,65,000 and 3,50,000, which is less. 3,50,000 is less. So municipal valuation and fair rent, whichever is higher but subject to maximum standard rent. म्हणजे तारीख आणि 3,40,000. 3,40,000 आणि 3,65,000 यापैकी 3,65,000 जास्त आणि 3,65,000 आपण 3,50,000 बरोबर कम्पेअर केलं तर त्यापैकी जे लहान असेल म्हणजे 3,50,000 लहान आहे तर ते घेतलं आपण. सेकंड केस मध्ये 4,20,000 आणि 4,70,000 whichever is highest. कोणतं 4,20,000 आणि 4,70,000 मध्ये काय जास्त आहे? 4,20,000 and 4,70,000 whichever is highest. 4,70,000 is highest, but subject to maximum standard rent, that is 4,30,000. 4,70,000 आणि 4,30,000 whichever is less. 4,30,000, 4,30,000 is the expected rent. Now in case of house number third, 3,60,000 and 3,64,000 whichever is highest. 3,64,000 is highest, but subject to maximum standard rent. 3,72,000, 3,64,000 आहे, 3,72,000 पेक्षा जास्त जात नाहीयेत. whichever is less. 3,64,000 म्हणजे 3,60,000 आणि 3,64,000 मध्ये जास्त. 3,64,000 आणि 3,64,000 आणि स्टँडर्ड रेंट म्हणजे 3,72,000 मध्ये जे लहान ते 3,64,000. So 3,64,000, 3,64,000 is the expected rate. Now step number second, third, and four is not applicable in case of deemed to be let out house property. Also, it is only applicable in case of let out house property. But annual rent is not given in this case. So that's why we only use the step number first for deemed to be let out house property, and expected rent is the gross annual value in case of deemed to be let out house property. And net annual value is always nil in case of self-occupied house property. And in case of self-occupied house property, none of these steps are used. And in case of deemed to be let out house property, only one step is applicable. And in case of let out house property, all steps are used. Okay. So what is the gross annual value in case of house number option number first? 3,50,000. 3,50,000. In case number option number 2, 4,30,000. Just this amount is considered as gross annual value. Expected rent is the gross annual value in case of deemed to be let out house property. 3,64,000. Okay. Now municipal taxes. Okay, municipal taxes are not applicable in case of self-occupied house property. But in option number 1, we are use house number first is deemed to be let out house property, and it is applicable 10%. When municipal taxes is given in percentage, it is always calculated on municipal valuation. So municipal valuation is 3,40,000. So 10% of 3,40,000. 3,40,000. 34,000. 34,000. Okay. Then in case of option second, second number house is deemed to be let out house property. So 10% of 4,20,000. 42,000. 42,000. In option number third number house is deemed to be let out, and a municipal valuation in case of third house is 3,60,000. So 10% of 3,60,000 is 36,000. 36,000. Now just deduct the municipal taxes from gross annual value. So rest amount is considered as net annual value. 3,64,000. Sorry, 3,50,000 in case of option number first. 3,50,000 minus 34,000. 34,000.
3 lakh 16,000. 16,000. In case of option number 2, 4 lakh 30,000 minus 42,000. 3 lakh 88,000. Now, if in case number third, 3 lakh 64,000 minus 36,000. 3 lakh 28,000 is the net annual value. Is the net annual value. Now, less deduction under section 24 from net annual value. There are 2 deductions. Standard deduction, which is applicable in case of deemed to be of property. So we can able to calculate standard deduction on this amount only. So there is it is not possible to calculate on nil amount. So standard deduction in case of self-occupied house property, it is always nil. It is always nil, not applicable. Okay, it is always not applicable. Not applicable. Not applicable. But in case of deemed to be let out house property, net annual value is given and it is calculated 30% on net annual value. So 3,16,000 multiplied by 30% divided by 100. So 94,800 is the standard deduction in case of house first. Now in case of house second, in option number 2, 3,88,000. 3,88,000 multiplied by 30 divided by 100, 1,16,000, 1,16,000 and 400. Now, in case of third option, in case of third house, 3,24,000, 28,000 multiplied by 30 upon 100, so 98,400 is the standard deduction. Now, in case of interest on borrowed capital, and it is the fresh construction. It is the first fresh construction. Why we decide it is fresh construction? Because there is no any word or any clue given regarding the renovation or reconstruction. If it is mentioned in the problem, then it should be considered as interest on borrowed capital for renovation. But here, there is no any word or not indicate like that. So it is the fresh construction. आणि फ्रेश कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतीमध्ये डीम्ड टू बी लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये व्याजाला मर्यादा नाही, 5 लाख असो 10 लाख असो घेता येतो बाजारावर. पण सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये मात्र जे काही 2 घरं सेल्फ ऑक्युपाइड आहेत ते 2 मिळून त्या ठिकाणी 2 लाखाची वजावट त्यांना घेता येते. सो आपण बघूयात, पहिल्या ऑप्शन मध्ये हाऊस नंबर फर्स्ट आपण डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं म्हणून ते पूर्ण 2,75,000 आपल्याला त्या पहिल्या घराचं व्याज 2,75,000 आहे आणि ते डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवल्यामुळे पूर्ण 2,75,000 वजावट घेता येईल. 2,75,000 पूर्ण वजावट घेता येईल. पण जे सेल्फ ऑक्युपाइड घरं आहेत हाऊस नंबर सेकंड आणि थर्ड, दोघं मिळून किती, तिथे दोघं मिळून 2,25,000 अधिक 1,30,000, 2 लाखापेक्षा जास्त जात आहेत. पण तरी पण दोन्ही मिळून किती मिळेल, फक्त 2 लाखापर्यंत. ओनली इट इज ओनली अप टू लिमिटेड 2 lakhs. 2 लाखापर्यंत वाजवत मिळेल फक्त त्याला. म्हणजे जे सेल्फ ऑक्युपाइड घर आहेत त्याला मॅक्झिमम 2 लाखापर्यंतच वाजवट आपल्याला घेता येईल. हे आपल्याला लक्षात घ्यायचंय प्रत्येक केसमध्ये. आता ह्या प्रत्येक केसमध्ये सेल्फ ऑक्युपाइड घराचं व्याज हे 2 लाखापेक्षा जास्त जाते, पण आपण 2 लाखच घेतो ते 2 घर. बघा सेकंड ऑप्शन मध्ये इथे आपण सेकंड हाऊस डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलं आणि ते 2,25,000, इथे 2,25,000 आहे. 2,25,000 आणि हे 2 घरं मिळून म्हणजे हाऊस नंबर फर्स्ट आणि थर्ड घेतलेले आपण सेल्फ ऑक्युपाइड फर्स्ट आणि थर्डची बेरीज केली 2,75,000 आणि 1,30,000 तर ती 2 लाखापेक्षा जास्त जाते, पण दोघं मिळून फक्त 2 लाखाची वजावट मिळेल. आता तिसऱ्या घराच्या बाबतीमध्ये आपण तिसरं घर डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलेले. बघा तिसरं घर डीम्ड टू बी लेट आउट दाखवलंय आणि फर्स्ट आणि सेकंड घर सेल्फ ऑक्युपाइड. मग तिसरं घराचं व्याज 1,30,000 ती पूर्ण मिळेल.
1,30,000 पूर्ण मिळेल आणि पहिल्या आणि दुसऱ्या घराचं मिळून जवळजवळ 4 लाख होत आहेत, परंतु तिथे दोन्ही मिळून 2 लाखापर्यंतच वजावट मिळेल. तर ती 2 लाखाची वजावट आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. आता बघूयात नेट रिझल्ट काय दाखवतोय. मग नेट रिझल्ट कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू मधनं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हे वजा करायचे. मग 3,16,000 मायनस 94,800. Then second, minus 2,75,000 for interest on borrowed capital. So minus 53,000 800 is the loss. Now, in case of rest two house, that means house number second and third, minus 2 lakh is the loss. Okay. Now in second option, 3,88,000 minus 1,16,400 minus 2,25,000. So here plus amount is incurred, that is 46,600 income. And it is the minus 2 lakh is the loss, because net annual value is 0. So only interest on borrowed capital is the deduction in case of in this house. So it is always treated as loss. Okay. If interest amount is given in case of self-occupied house property, so up to that particular limit and interest given, whichever is less, is the loss of that particular self-occupied house property. Self-occupied house property च्या बाबतीमध्ये जे व्याज दिलं असेल ते व्याज किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल तो त्या हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस असतो. आणि रिन्युअलच्या बाबतीमध्ये 30,000 आणि जे व्याज दिलं त्यापैकी जे कमी असेल ते त्या हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस असतो. तिथे कधीच इन्कम येत नाही किंवा 0 असतो. व्याज दिलंच नाही तर त्याचं इन्कम काय असतो? 0 इन्कम असतो. नो लॉस नो प्रॉफिट. ओके. नो इन्कम नो लॉस. नाउ इन केस ऑफ third house, 3,28,000 minus 98,400 minus 2 lakhs. So 29,600 is the income. And minus 2 lakh is the loss. Because it is the interest for self-occupied house property loss. Now we just calculate the net value, net result. In case of house number first, minus 2 lakh minus 53,800. So 3 lakh minus 2 lakh 53,800 is the loss. Okay, is the loss. Now in case of second house, 2 lakh is loss, but 46,600 is the income. 2 लाख लॉस येतोय आणि 46,600 काय येतोय त्या ठिकाणी इन्कम येतोय. तर नेट रिझल्ट येतोय 1,53,000 loss. Now in case of third house, 2 lakh is loss and 29,600 is income. So net loss is 1,70,000. 1,70,400 एवढा लॉस येतोय. Now compare the all three options, and it is indicated that in case of option first, the loss amount is more. Loss is highest when we use the option number first. So we select the option number first, and it is the appropriate option for tax planning. So we suggest to Mr. Ram to adopt the option number first. Okay.
So option first is the correct option. Correct option. So loss from house property is rupees 2,53,000. 2,53,800. 53,800. Okay, so this is the final answer. This is the final answer. समजलं? त्या पद्धतीने आपण घेतो आहोत. तिथे आपण थांबतोय. थँक्यू.